Sasa ningependa msimame, mmechoka, tukaribishe Mheshimiwa Gavana. 1, 2, 3. Mheshimiwa Gavana, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. County Commissioner of Isiolo, Mr. Geoffrey Omodi, all our elected representatives at national level, the Deputy Governor in absentia is in Garba, the Speaker of the County Assembly, members of the County Assembly present, all other national government officers present, my county government staff, religious leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, my Isiolo people, Assalamu alaikum. Amjamboni. It is my great pleasure to be with you this morning to mark this year Mashujaa Day, the first one since I was sworn in as your third governor, exactly 57 days ago. Let me begin by thanking Almighty Allah as He continues to see us through the most difficult drought situation that continues to threaten people's life and livelihood across our county and national at large. We do pray to Him to send His mercies our way and grant us beneficial rain. Fellow Isiolo people, as you all know, Mashujaa Day is a day to remember, reflect upon and celebrate all examples of Kenyan heroism, both great and small. And back home in our county, on this day, I proudly celebrate ordinary men and women who work tirelessly in sustaining our local economy despite the ravaging drought. The herders who trek long distance in search pastures and water, the farmers who work on their farmers from dawn to dusk, the small-scale traders, border riders who complete the chain by delivering the food at the comfort of our homes. There are many days, Shujas, I celebrate you. I wish to assure you that my administration is ready to invest in you and what you do. My fellow Isiolo people, I'm aware you voted for me on hopes that I'll transform security in our county alongside other critical development sectors like health, education, livestock and agriculture, roads, youth and women economic empowerment, among others. I'm proud to report to you that we are on track in laying down the foundation on which this transformation will happen and progress. On security, we are closely working with the national government agencies to re-energize physical presence of the security officers on the ground, especially areas that is marked as hotspots, in order to deter attack while improving on the response. Similarly, we have finalized recruiting over 200 Kenya Police Reservists spread across our county to provide the much needed security. I'm also happy to report to you that, in principle, the national government has granted my request to set up buffer zone in specified security-prone zone at our borders. It is my hope and belief that the insecurity will soon be behind us in order to allow us to refocus on our energy on other important development agendas. My fellow Isiolo people, health is a critical service that my administration is working tirelessly to fix. As you all know, from the day we were sworn in, my deputy and I have appeared in some of our health facilities to observe firsthand how citizens are being served, and I want to report to you that we have picked up the challenges and we are making headways in restoring sanity and right attitude to enable effective and efficient service delivery to our people. Today, as I stand here, unlike before, all our health facilities have got enough medics ready to serve people with sufficient medicines at their disposal.
My fellow Isiolo people, on agriculture and livestock, I believe we can restore back human dignity, if and only when we can feed ourselves. It is therefore in my plan to invest in our farmers and pastoralists in order to make our county food secure. In this regard, my administration is in the process of review to see possibility of reviving the collapsed irrigation schemes like Rapsu, Gafarsa, and Sefa in Merti. Mapping out new but strategic areas where crop farming can be undertaken. Revisiting deserted drought reserves in Yamita Chari, Barambate, and others, all with a view to rehabilitate existing water sources as we set out to drill new boreholes for farming and livestock. Also in our plan to operationalize the abattoir as an important component that will transform our livestock sector, a service provider is now on board to begin equipping the abattoir, and if all factors remain constant, the abattoir will open its door to farmers May next year, inshallah. On early childhood education, I'm aware there is so much laxity and poor execution of learning that has compromised the quality of learning at this formative stage. Many parents who can't afford to take their children to private school have reached out to me, painfully explaining to me how the early childhood education that forms the foundation of our children's education stands weak. In this regard, my administration will soon begin a process that will give us holistic look at ECD in order to have it revamped to ensure high value learning outcome for our learners. On promoting financial inclusion on the part of our youth and women, my administration is working with County Assembly to finalize the legal and regulatory framework that will help us set up a business fund from which youth and women will draw down interest-free loans that will help them either expand their existing businesses or start new ones. In this regard, I'm focused on ensuring that this fund is soon set up, disbursed to the right group, and capacity building will be undertaken for it to have the desired impact. My fellow Isiolo people, on opening up our county through improved road infrastructure, Isiolo Madogasho Road is set to begin any time now, and I am happy to report that I have had engagement at this highest level with both World Bank and Kenya, and we have agreed that locals will constitute 80% of human resource required to construct this road. Similarly, Kenya is filing its procurement that will ensure subcontracting in supplying material to the site go to the local companies. On the same note, I'm in touch with those in LAPSET project to realize involvement of the locals before they begin the project. In opening up Isiolo South to allow free flow of people and goods, I'm happy to share that we have secured 250 funding from Equalization Fund Kitty toward construction of Kubikalo Bridge. The tendering of the same is set to begin before the end of year. As I conclude, I wish to reiterate that ours is a journey inspired by trust and confidence you have continued to place in me and my administration. And as your governor, my promise to you is to work day and night to better your lives. I therefore reach out to all of you to work with us on this journey as we also continue to pray to Allah to bring us rain and shower us in His blessing. Once again, asanteni sana. Wacha niongee kwa Kiswahili machache. Wacha niongee kwa Kiswahili machache sana. Ya kwanza ningependa kuambia chairman ya disabled. Serikali yangu itahakikisha ime-include members with disability kwa serikali yangu, wale ambao wako na qualification. Jambo ya pili, ningependa pia kuhakikishia chairperson ya maendeleo ya kina mama. Serikali yangu itajaribu iwezavyo tuweze kuhakikisha one gender rule imekuwa nini? Afya tumali tunaweza.
lakini mnajua hiyo mambo si rahisi. Sisi ni wafugaji, ukiambia community lete mtu wanaleta nani? Si ni kweli? Sio mimi nafanya, ndio. But I'll try as much as possible to make sure that I adhere to 1/3 gender rule. Ya tatu, mambo ya security tunapambana naye. Jana tumekuwa na gavana ya Wajir, tumeongea sana na yeye kwa sababu ya mambo ambayo inafanyika katikati ya Wajir na watu ya Terap. Na soon tutahakikisha hiyo mambo tumemaliza baada ya kuset buffer zone tukishikana na security team ambayo iko hapa kwa sababu national government wameapprove hiyo. Ningependa pia kuomba security team. Tunataka tusaidiane. Tuhakikishe kete imemalizika Isiolo. Mimi najua county commissioner ako tough. Ningependa hii security team wamsaidie kuhakikisha pale Marire mahali watu wanasema hiyo mahali isafishwe kabisa, ikuwe safi, tuweke modern kiosk, watu waweze kufanya biashara wapi? Tunaelewana jameni, watu wa Isiolo? Mimi najua njaa iko juu sana. Tumetoa chakula kidogo, tutaendelea kuleta ingine. Pia tutashirikiana na serikali kuu na development partner tuhakikishe watu wetu hawakufi na nini? Na njaa. Kwa sababu hakuna haja ya kutengeneza barabara ya lami na watu wanafanya nini? Si ni kweli? Tutashughulikia na pia tunataka nyinyi mtuombee Mungu afanye kazi yetu ikuwe nini? Kwa sababu sio kazi rahisi. Nimesikia chairman ya Parent Association akiongelea, sikuwa nimeandika mahali lakini nafikiri nazikumbuka. Ameongelea mambo ya chakula kwa shule. That's true, county government hatukuweza kufanya nini? Kupatiana chakula kwa mashule. Basi tukaa chini, tuangalie tuone vile tunaweza kusaidia mashule waweze kufanya nini? Kuweka watu wetu kwa classes. Na hiyo tutashirikiana pia na nini? Na serikali kuu. Ningependa kuambia wafanyikazi ya county. Mimi style yangu ni tofauti sana na wale magavana wengine walikuwa wanafanya nini? Walikuwa mbele yangu. Style yangu ni tofauti na gavana Kuti na gavana Doyo. Mimi sifanyi kazi nikiangalia siasa ya 2027. Hiyo ndio style yangu. Na mahali niko nilichaguliwa miaka 5. Sasa hesabu yangu ni miaka ngapi? Either ufanye kazi na mimi ama uende nini? Mambo ya 2027 ni usiniambie, hata sijui kama nitafika. Tunaelewana jamani? Mimi sijui kama nitafika 2027. Lakini watu wa Isiolo wanipatia kazi miaka ngapi? Hiyo miaka 5 ufanye kazi na mimi ama uende wapi? Wewe uko unatoka kabila yangu ama unatoka kabila gani? Kama ufanyiwa wananchi kazi, mimi nakuhakikishia utaenda nini? Tunaelewana jamani? Wananchi tuko pamoja. Si mnataka huduma? Si hospitali sasa hivi inafanya kazi? Iko wengine na wala walikuwa wanafanya mgomo casuals. Mimi sikuandika casuals kazi. Situelewane jamani? Mimi sina contract na casuals. Lakini kwa sababu walifanyia serikali ambayo iliyopita kazi na hawajalipwa, nimesema tutakaa chini tuweke pesa yao kwa supplementary budget. Hawezi toa pesa ya serikali kama haijakuwa nini? Budget ilikuwa si kweli. Kwa hivyo mimi naomba casuals. Mkuwe na uvumilivu. Nafikiri in the next 2 weeks, 3 weeks tutakuwa tumepitisha supplementary budget, tutaweka pesa yenu hapo na tuwalipe. Na tukiwalipa tutawapeleka nyumbani wote. Si ukipata haki yako unapumzika? Iko sababu ya kuandika watu 600 kazi ambayo hawahitajiki. Mnaelewa kweli? Iko haja ya kuandika watu ghost workers wanakaa nyumbani wanakula pesa ambayo ingeweka stima. Iko sababu? Na unajua mimi nikifika mambo ya kazi kwangu na huruma. Na kwanga na huruma mambo mengi. Lakini kazi ya mwananchi hakuna huruma. Na ni mzuri tuelewane. Na wale waneno wakaa chini mahali wanasema gavana ametufinya sana, hana huruma, wanakula mbera, wanasema sasa sisi 2027 hatutampigia. Usinipigie 2027. Lakini sasa hivi ufanye nini? Tumeelewana?
Fanya kazi kabisa, ukikula mshahara ujue umekula jasho ya. 2027 mimi usinipigie kwa sababu kiti napatiwa na Mwenyezi Mungu. Kama nimefanya kazi nzuri nitarudi. Kwa hiyo mimi sitaki vitisho sabulio. Tunaelewana? Mimi vitisho sabulio na wale wanapenda maandamano. Siku ile wanataka kufanya maandamano unaniambia. Nakupatia pesa ya kufanya maandamano wiki mzima kama inafuatana. Ukichoka utaenda kufanya nini? Lakini mimi lazima nifanye kazi. Tunaelewana jameni? Tunaelewana jameni? Na wewe ambaye unaenda kwa local radios, na nataka kuambia local radios, siasa imefanya nini? Si imefanya nini? Si ni kweli? Na viongozi wameshakalia nini? Wafunge biashara ya siasa, waanze kuongelea mambo ambaye inasumbua wakaaji wa nini? Si ni kweli? Tuko pamoja? Waongelee mambo ya njaa. Waongelee mambo ya insecurity. Na kama uko na hangover ya siasa jameni, utakuwa na shida mingi sana. Kwa sababu siasa imeisha. Na pia mimi nataka kuhakikishia leo, kama gavana wenu, mimi nitafanya na viongozi wenu. Wale mmefanya nini? Nitafanya na seneta wa Isiolo na amesema amewasalimia sana. Mmekubali hiyo salamu yake? Hebu nione kwa mkono. Nitafanya na MP wa Isiolo South ambaye hayuko hapa amewasalimia. Mnakubali salamu yake? Na nitafanya na MP wa Isiolo North na ametuma salamu yake, amesema leo angeweza kufika hapa na anawish Mashujaa happy Mashujaa Day. Mmekubali salamu yake? Na pia ninaona mimi nitafanya kazi na viongozi ambao wamechaguliwa. In extent of bringing development to our anything else apart from that, hatuko barabara mo. Tunaelewana? Kama hatushirikiani kulete maendeleo kwa wananchi wa Isiolo, hatuko pamoja. Jana mimi nimekutana na Kenya na tumekubaliana wako na pesa pia kutengeneza barabara ya Isiolo mpaka Marti. Ile pesa ambayo imebakia kwa barabara ya Isiolo Madoga, na nitakutana na waziri wa transport tuhakikishe amewapatia authority ya kufanya progi ndio hiyo barabara iweze kufanya nini? Kutengenezwa. Mimi naomba wananchi wa Isiolo mngetupatia jukumu ya kuwahudumia. Mtupatie nafasi ya kufanya nini? Tuko pamoja. Hii mwezi sita tutafanya vitu vingine ambaye itakuwa inaweka watu uchungu mingi sana. But tunafanya kwa manufaa ya watu wa nini? Kwa hiyo tunaomba mtufanye nini? Mtusaidie. Pia tumeongea mambo ya hii shamba iko hapa ya Kenya Prison. Tumesema hatuhitaji shamba ndani ya town watu ya prison walime. Tumeongea na serikali kuu, tumekubaliana hapo tutaweka bus park. Tumekubaliana hapo tutaweka bus park. Na pia tutatengeneza modern market nyingine wapi? Si ni ukweli? Kwa sababu ya manufaa ya watu ya nini? Lakini hakuna mmoja atapata plot hapo. Kama unafikiri iko plot ya kugawa hapo, hakuna. Itakuwa tu bado mali ya nini? Ya serikali. Tuko pamoja? Kwa sababu naona masaa imeenda sana. Mimi nimeshukuru sana. Na naomba watu wa Isiolo mtuombee Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kuwahudumia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante sana.